Hello, bonsoir. Good evening to everyone at home. Welcome to the Canadian Museum for Human Rights in Winnipeg, Manitoba. Bienvenue de la part du Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, au Manitoba. We have a very special program to share this evening. Nous présentons un programme bien spécial ce soir. I'm Maya, Interpretive Program Developer with the Public Programs team here at the museum. Je suis Maya, conceptrice de programme d'interprétation ici au musée. The museum is located on ancestral lands on Treaty 1 territory. The Red River Valley is also the birthplace of the Métis. We acknowledge with gratitude the water in the museum is sourced from Shoal Lake 40 First Nations. Le musée se trouve sur des terres ancestrales sur le territoire visé par le traité numéro 1. La vallée de la rivière Rouge est également le berceau du peuple métis. Nous reconnaissons avec gratitude que l'eau du musée provient de la Première Nation Shoal Lake numéro 40. It's a privilege to connect with you today for our virtual New Beginnings panel discussion. C'est un privilège pour nous communiquer avec vous pour notre programme virtuel d'aujourd'hui. Now, I'd like to invite our partners to say a few words. Je vais maintenant passer la parole à nos partenaires. Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Pérez, directeur de l'Alliance française du Manitoba et heureux partenaire de l'exposition Nouveau Départ qui est exposée au Musée canadien des droits de la personne depuis le 10 décembre et ce jusqu'au 13 juin 2022. L'histoire a commencé pour nous en juillet 2021 suite à la réception d'un courriel de l'ambassade de France au Canada nous présentant le projet photographique Perspective Jeunesse organisé par le mouvement You Shine dont l'ensemble de l'équipe de l'Alliance française est tout de suite tombé en amour. Personnellement, je suis canadien aujourd'hui, mais j'étais résident permanent hier et jeune immigrant avant-hier. Et les photos de ces 72 jeunes ont tout de suite une résonance particulière en moi. Elles m'ont ramené, elles m'ont rajeuni 14 ans en arrière lors de mes premiers pas hésitant au Canada, avec tous ces lots de découvertes, de surprises, de défis, d'angoisse et de peur. Ces photos m'ont permis de voyager dans le temps et de relativiser les difficultés du passé et d'apprécier le chemin parcouru. J'ai reçu beaucoup de témoignages dans ce sens, alors je souhaite remercier ces jeunes réfugiés ou immigrants, ces artistes, ainsi que Caroline Châtel et le mouvement You Shine pour ces émotions. Beaucoup de Canadiens d'aujourd'hui ont été immigrants un jour, alors merci pour ces témoignages photographiques et artistiques. Je souhaite également remercier le Musée canadien des droits de la personne de nous avoir donné l'opportunité de mettre en lumière ce joli projet dans ces nouvel espace communautaire. Merci Chandra, Angeliki, Lindsay, Maya et l'ensemble du personnel du musée. Un merci à l'ambassade de France au Canada pour son soutien financier et pour avoir continué le partenariat avec cette exposition jusqu'aux grilles de l'ambassade à Ottawa. Finalement, je souhaite remercier l'équipe de l'Alliance française, dont Adèle, mais je souhaite tout particulièrement remercier Déborah Jourdan. Notre ex-chargé culturel et communication a porté ce projet avec tellement de passion, d'enthousiasme et de bienveillance. Cette collaboration n'aurait pu avoir lieu sans elle. Un grand merci, Déborah. Je vais maintenant passer la parole à Caroline Châtel, présidente fondatrice de l'organisation Mouvement You Shine. Caroline, c'est à toi. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, ça va, nous débutons. Nous débutons. Tout d'abord, c'est un très, très grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Je remercie chaleureusement nos partenaires. Je remercie chaleureusement Emmanuel qui vient nous donner cette introduction de ce qu'est le projet New Beginning, Nouveau Départ, qui est présentement exposé dans le corridor des communautés au Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg. Je vous souhaite réellement une très, très belle soirée avec nous. Donc, je me présente, Caroline. Je suis la présidente fondatrice du mouvement You Shine. You Shine, on me pose souvent la question, pourquoi le mouvement You Shine? Pourquoi You Shine? Ben, je vais vous raconter la petite histoire en quelques minutes. Pendant des années, j'exprimais à des collègues, à des amis, dans le cadre de courriels ou bien à la fin de discussions, lorsqu'ils avaient fait un bon coup et qu'ils étaient très fiers d'eux ou d'elles, je leur disais souvent « You shine, continue, you shine, tu es sur la bonne voie, j'ai confiance en toi, you shine ».
Donc, voyez-vous, c'est pour ça que le mouvement You Shine s'appelle comme ça. Maintenant, le mouvement You Shine s'est donné la mission de donner la voix à tous ces jeunes des communautés plutôt marginalisées, notamment les réfugiés, les nouveaux arrivants et d'autres communautés qui vivent un peu plus d'injustice. Le mouvement You Shine s'est donné la mission non seulement de donner la voix, mais également d'avoir cet esprit d'équipe, de communauté et d'inviter ces jeunes entre 14 ans et 29 ans à célébrer leur unicité, à partager leurs histoires, à faire partie d'un groupe, filles, garçons, jeunes femmes, jeunes hommes, et qu'on puisse créer une communauté bienveillante où toutes les discussions sont les bienvenues. Ici, vous avez donc une exposition New Beginning, Nouveau départ, et cette exposition est partie d'un très long cheminement. Tout d'abord, 2 photographes professionnels exceptionnels ont été les mentors de nos jeunes. Donc, Kiran Adbawi et également Mathieu Brunet. Ces 2 personnes ont permis à notre première cohorte de participants au mois de septembre 2020 à être formés au langage de l'image par la photographie. Non seulement ces jeunes ont été formés au langage de l'image, c'est-à-dire à la créativité, à la technicalité de la photo, aux ombres, à la lumière, bref, à tout ce qu'une image photographique, une image peut apporter comme émotion, mais ils ont été également formés à communiquer, à avoir un esprit critique, analytique. Finalement, nous les avons amenés sur les compétences du 21e siècle. Nous avions avec nous des jeunes femmes de la Syrie, du Sud-Soudan, nous avons également du Cameroun, nous en avons également de la République démocratique du Congo, nous avions des participants du Maroc, nous avions même un participant du Koweït. Donc, vous pouvez vous imaginer la diversité culturelle qui s'est côtoyée jour après jour, mois après mois, et qui ont traversé avec nous une expérience inoubliable et qui leur permettent aujourd'hui de faire un transfert de leurs connaissances dans leur propre communauté. Donc, ce soir, nous avons l'opportunité et la chance d'accueillir 4 jeunes qui font partie de l'exposition que vous pouvez voir au Musée canadien des droits de la personne. Et ces 4 jeunes vont vous raconter ce qu'ils ont appris du projet avec le mouvement You Shine. Ils vont également témoigner et partager avec vous les découvertes, non seulement l'importance des valeurs canadiennes, des droits humains, l'équité des genres, le droit des femmes et des filles, le droit à l'éducation, mais ils vont également transférer leur passion pour la richesse des communautés. Ils étaient seuls et lorsqu'ils ont été amenés à travailler et à explorer le langage de l'image par la photographie avec Kiran et Mathieu, ils ont eu l'opportunité de discuter avec des jeunes de d'autres pays, mais qui avaient un point en commun, c'est qu'ils avaient dû quitter leur pays parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait des problèmes politiques, bref, tout ce que nous pouvons imaginer lorsque nous devons quitter notre pays en catastrophe. Alors, sans plus tarder, s'il vous plaît, je vais vous présenter notre 4 panélistes. Le premier, Gakah. Gakah. Yeah. Bonjour, Gakah. Hello, Gakah. I'm I'm very good. happy. Hi.
So Gakah, I will present as well our panelists as you. So we have Gakah. Et nous avons Samer. Hello, Samer. Hello, Caroline. How are you? I'm doing so well. Thank you so much to be here with us tonight. It's a pleasure. We have Yumna. Hi, Caroline. Hi, everyone. Hello, Yumna. Hi. Nice. And we have Glory. Hello Caroline, hello tout le monde. Bonjour, Glory. Bonjour. Alors, bonjour. Donc, la discussion, écoutez, c'est notre première ce soir. Soyez très bienveillants avec nous. Nous sommes tellement heureux d'avoir l'opportunité que le Musée des droits de la personne, Musée canadien des droits de la personne avec nos partenaires, nous offre cette immense chance de partager avec vous d'une façon plus intimiste les expériences du projet. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Gakah. Je vais parler en anglais pour cette fois-ci. Et je vais poser des questions à Gakah, mais soyez assurés que ce panel de discussion se veut réellement des échanges entre nous pour que vous compreniez à quel point notre communauté et les communautés sont des lieux de prédilection pour se rencontrer, pour apprendre des autres cultures et s'ouvrir sur d'autres idées. Donc, Gakah, you will be our first speaker tonight. Mm-hmm. And so Gakah, could you please introduce yourself briefly to the people, to our people who are with us tonight? Yeah, thank you so much. My name is Gakah, and I'm super excited to be invited to this panel tonight to also share what we've been doing for the past couple of months or a year. Yeah. And so Gakah, could you please tell us where you're coming from and for how many years you are here in Canada avec nous? Yeah, I came from South Sudan. I was refugees in Ethiopia a couple of years ago. You know, I left my country in 2014 because of the civil war that happened. I was targeted for speaking up against the atrocity being committed by the government of South Sudan. And as a young man, I find myself being a victim of such expressing my opinion. And so I fled my country in 2014, come to Uganda, trying to find safety there. It was not good for me. And then I ran to Kenya, where I thought I would find a refuge, but it was not possible for me. And then finally, I went to Ethiopia, where the Ethiopian government was able to authenticate my story and see that, yes, Gakah is really in danger for speaking up against his government. I was very young, of course, but boys of no age. And so the Canadian government was able to bring me to this country through the process of other people in Berlin. And so in 2018 of September, I arrived in Toronto. And this is how we all came about. So 2 years ago, I was involved in Youth Shine movement, where a group of youth were invited together to to be taught how to take photos and trends so that they can express their voice. A collaboration that was done through SPCO too. And that is how I come into this amazing project that has impacted my life and the life of others. And so, Gakah, you said that, of course, the journey was really long. And when you came with us at Youth Shine Movement and you met Mathieu and Kieran, the photographer, the professional photographer, you have in mind to become a photographer, or you have in mind to become an activist who will use image to promote or to
explain what is your value, your value as a Canadian, because I know that we spoke a lot about collaboration, the human rights, and all these important factors in your life that you're cherishing so much. So could you tell us about this? How did you integrate your new knowledge as a photographer, but as well as a reflective, when you have a deeper reflective mindset since this program, right? Yeah, yeah, thank you so much for the questions. And yeah, so it was something, a new experience to me. That was really a new beginning to me, because previously I was talking and writing, but now I'm able to use pictures to express myself here in Canada. And so it's kind of a little bit different for me, because I was using my voice here to also not really doing the activism work actually, but to express myself and how I find my new home here in a more positive sense, I would say that. And I'm very proud of what I've learned from, from the people that mentor me, and throughout the program. Being taught to take photos was not something I'm familiar with, so it was a new experience to me, and I was able, of course, to share my experience through photography, how I feel now in Canada and my new home, and for my new beginning, because actually it was a new beginning, coming from a war-torn country, and then being here in Canada is all new. Yes, of course, it's all new, and you have the opportunity as well to open up with your life and your experience with other participants during the program, right? So the community, could you talk a little bit about how did you discover the new friends around this project? Yeah, thank you so much. Well, one of the things I've learned and also I've gained as an opportunity was the exposure to meet new other refugees with the same experience, different experience from different country. And so, when we came together, we were able to realize that we have a different experience, but but we can be able to share now, And so when you train us, the first point that we were together, we were able also to train others and get them on our radar, to be able also to get the same opportunity with them, like the 72 that we take on the project. And so the project actually exposed me to community, because I'm able to network. I have more friends now than before. I came to Canada only carrying a small bag and books. I love to read. And so having friends right now, and you as also mentors, you give us two photographers, Karen and Matthew, they were able to answer our questions, is actually a great opportunity, It is so touching when you share your story, Gakah, and it give us, it give us a sense of belonging, and as well as be part of a community and be able to, as me, the community accept me as a new face. And I was able as well to integrate your stories with lots of humility. And I was able to, you were all able to educate me, even if I had experience in my past in the refugee camps in Jordan, or working 5 years in Africa and Morocco, RDC, or other countries that I have the opportunity to visit and to work with some children. Be here as a Canadian and welcoming some refugees, newcomers, and other communities. It's a gift. This is an opportunity for us to embrace all the diversity. This is an amazing experience that we want to continue and to pursue in the coming future. Thank you so much, Gakah. We will come back with other questions, because I want to continue my conversation with you, Yomna. Yomna, Hi, Caroline. hello, Yomna. Yomna, you are from Syria,
You came, yes, you of course came here in what year again? 2019 or Exactly. Exactly, 2019. Could Yeah. you briefly share with us just the story of your traveling from your country to your new home, Canada? Yeah, for sure. So basically, I'm from Syria. I raised in Dubai, and then I came to Canada in 2019. It was a big turn for me to come to a new country, to meet a new people. Like everyone in the life has a turn, but for me, my turn, it was let's say helpful for me. When I came to Canada, I was like with the new community. So I try to know them, um, talking to them. So then I found a new opportunity with them. They offered me and promoted me the You Shine movement. So they were very encouraging to me. So I basically went through this You Shine movement, and I found like um, my dream come true, because like since I was young, I l- I wanted to be a photographer. So when I met them, I found that this is the right way to go through, and through their classes, how um, they were with us, how they teach us through the mindset or the reflection each session we have. They teach us a lot about the collaboration, resilience, how to be patient, leadership. In terms of leadership, after we finish our cohort, we learn about um, a lot of things in photography. So uh, with Karen and Matthew and Caroline for sure, they help us a lot. So we start our cohort with teaching training the trainer. So we train a lot of new youth. It was a new experience for me. So um, the thing is, you just have to follow your dream, and do not let anything stop you. With this experience, I feel myself like more strong, like I can communicate with others. Like before, I was like a shiny girl, but now I feel like I'm more independent. I can talk with people, I can communicate, I can teach, I can speak. So this was a big opportunity for me. So everyone should not be shy, just try to communicate with others. It will help a lot to move on, especially in a new country. So for us, you will find a lot of people will help you. Don't feel like you are alone. So this is like it's a new experience for me, a new beginning, and I would like to thank them a lot. They give me a lot of power, um like even in my work, like if I do something as a leadership, I always remember them. Like they give me this a comfortable zone, so I can sorry, so I can uh face everything that I want, like in front of me. Yeah. So this is incredible. How comment un programme avec des jeunes réfugiés, des jeunes nouveaux arrivants peut donner tellement confiance, parce que nous croyons que, par exemple, Kieran, et je m'excuse, je suis persuadée que Kieran est avec nous ce soir, elle doit dire: tu as massacré mon nom de famille, je suis désolée. Alors c'est Kieran Habwani.
Allez voir son site internet. C'est une photographe qui a même travaillé dans les pays du Sud et en Asie. Elle a travaillé avec des enfants de la rue. Donc, c'est une personne qui a pu énormément communiquer sa passion et son travail et sa façon de discerner les objets, les personnes lorsque l'enseignement, la photographie a été fait. Donc, as I can say, Yumna, as a woman in leadership, it's so important. And this is why at You Shine Movement and other communities and other projects, we are promoting women in leadership. We are promoting women in education, just to embrace this unicity, as I said in the beginning, but also to give courage and to have strong bonds with other women. I know you know that you have strong bonds with other participants in this project, and I would like you to share with us, what did you discover in regarding of leadership with other girls in the program? I know that it was very, very strong conversation that you have with them, exploring this new theme that we discuss each morning, which you well described: leadership, collaboration, analytic, ethical, and other partnership, and as well gender equality, gender. Yeah. This was very important. It was part of our reflection when we are a photographer, how we will catch and how we will choose an angle to express what. So could you tell us about that as well? What did you explore with this program? Yeah, for sure. So basically, this program gave me a lot of information. So even if some of reflection that we were taking it, I was like, some of them like not enough acknowledge of, but by sitting with each other, discuss to each other, listen to others. So it gave me more They said that you were able to listen well, to yeah, understand, to proceed, and after that to communicate your idea. exactly, Right? yeah, That was right. Well, Yomna, we are so happy. Your photos are exceptional. Thank you. I know that we had to, Kiran and we had to choose some photo. It was very difficult. So I hope that you will pursue your passion for photography, and we will be able to see your own exhibition in the coming future. Okay, Yeah. keep that in mind. So Yeah, for sure. we will pass the word to Samer. Yeah. Samer, good evening, Samer. Thank you, Yomna. Good evening, Samer. Good evening to you, Caroline. Good evening, everybody. This is a pleasure to having you. Coming from Kuwait, long traveling, lots of story behind. You now live in Ottawa with your mother and your sister, and you jump in the program as the second cohort, which you were trained by our first cohort, and I think it was Yumna who were your teacher. So Samer, please share with us your moment of truth in regarding of this project with the communities that they are listening and to you this evening. So first of all, hello everybody. It's a great pleasure to be here. Caroline, everyone from You Shine, I'm very grateful. It's an excellent opportunity that I would even dream of, that I would dream of. I'm a Syrian. I was born in Kuwait. And then in 2020, when I came in Canada, it was mainly because of my sister. She's autistic, and we wanted to find a place where we can finally help. At the very least, we didn't get that chance in Kuwait. So
fast forward a bit into the future in 2021, I encountered the U-Shine movement. I started learning photography. I just wanted to add a new hobby, basically. But I just discovered a lot more than just that. I found a new way of expressing myself, what I believe in everything. Shout out to Gakah. He has an amazing story. I remember the first time he told it to me, I was just absolutely astounded, and I have so much admiration for him. I remember when Yumna was teaching me back then about all the different types of photographs that we could take, how to edit them, choosing the colors, and all of those things. It's just absolutely astounding, and I'm very grateful for it. Thank you, Samer. So you said that you did want to have a new hobby because you're playing chess a lot, and you did. It was the pandemic. We were at home all the time, and Yumna asked you to go outside and to take some photography. So how did you feel, to go outside and to discover your new area, which you didn't have time to discover, arriving in January or December with the snow? So how did you discover your neighborhood, make new friends maybe? Could you share this with us, please? So it was a rather interesting experience, to say the least. Usually everything I do is home related: chess, guitar, books, all of that, just too much indoor stuff. It's finally nice to go out and get some fresh air. I had to go out. I definitely discovered my neighborhood. I met some new friends. We're now in very good contact with each other. So looking at the snow, usually in the wintertime, we usually like to sit at home where it's nice and cozy, watch some TV with family. But yeah, it's pretty cool to get out every once in a while, even if it's cold. Thank you so much, Sama. Do you want do you have a message for all the youth in Winnipeg and other places in Canada about, becoming a Canadian as a newcomer? What do you have to share with us? Do you have a message to share to new people coming in our country and integrating some new communities? The first thing that I would like to say to any newcomer here in Canada, this place is a heaven, and it's worth that title. I would just tell to everybody who's newcoming, as a newcomer myself, and this is my own testimony of it, the first year is not going to be easy, especially the first 2 winters. They won't be the easiest times. You'll have to go, first of all, meet people of your own community who you're very familiar with. Like me, for instance, I had to go and find my own people in the church, and then slowly get to know them a lot better. And we're now really great friends. But then you would also have to meet people from different communities. Like, let's say for New Shine here, I encountered many people from many different communities: Gakah, Yumna, Glory, Helder, from many other people, and great shout out to all of them. So as soon as you get to know them, get friends, benefit from their experiences, all of them, and God bless. Merci beaucoup, Samer. Merci beaucoup. On passe la parole à Glory. Bonsoir, Glory. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Glory. Donc, jeune Camerounaise, Glory, tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Et bien sûr, en quelques mots, parce que bien sûr, on ne peut pas raconter toute une vie en quelques minutes. Mais ce que j'aime beaucoup chez toi, Glory, et ce que nous avons découvert au cours de ces 10 mois passés ensemble avec Kieran et Mathieu, les photographes, tu es déjà une personne qui est très profonde, qui a une philosophie très profonde. Tu es capable d'analyser un peu l'invisible. Et en parlant avec toi, tu as découvert, donc, à travers ce projet,
Comment photographier l'invisible? Hein, on avait beaucoup cette discussion lorsqu'on était en cours. Photographier la collaboration, ça va. Photographier la résilience. Photographier le partage, ça c'est quand même assez facile. Mais toi, tu as découvert autre chose et j'aimerais que tu partages avec nous. Qu'est-ce que tu as découvert et comment tu t'y es prise? Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est l'empathie. Parce que c'est des fois facile de juste s'abstenir aux simples réalités de la vie qu'on a l'habitude de côtoyer. Mais en prenant part en fait à un projet qu'on a fait récemment, disons le dernier projet qu'on a fait, je me suis rendu compte que je voulais faire un peu plus. Je voulais me mettre à la place des autres et je voulais un peu comprendre comment eux, ils vivent la pandémie. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux même davantage sur mon histoire parce que venue du Cameroun, je veux dire, euh, j'ai dû laisser toute ma famille. C'est juste mon oncle qui est ici. Et puis, il y avait toute une nouvelle perspective, de nouvelles personnes, une nouvelle culture à découvrir en fait. Et puis, là, j'ai compris qu'eux aussi, ils avaient dû se mettre dans mes chaussures. Ils devaient se mettre à ma place pour comprendre aussi pourquoi je faisais certaines choses et pourquoi je ne comprenais pas d'autres choses. Je me rappelle quand j'étais même à mon école élémentaire, quand mon professeur me parlait, je n'arrivais pas à comprendre et vice-versa. Et on avait même besoin d'interprètes pour essayer de se comprendre. On en riait, mais c'était sérieux. Donc, pour revenir au projet, vraiment, pendant qu'on faisait le projet de New Beginnings, Nouveau Commencement, j'ai compris en fait que la pandémie, tout le monde en souffre, tout le monde passe au travers de la pandémie. Et pour ne pas juste faire quelque chose pour rendre et s'en débarrasser, il fallait vraiment que j'y creuse. Et en y creusant, j'ai vu que chacun de nous, il y a des réalités que nous pouvons vivre. Et moi, j'avais réalisé que la pauvreté, le manque, tout le monde manquait quelque chose. Il y avait la joie d'être au milieu des personnes qu'on aime. C'est vrai, Zoom nous a beaucoup aidés, mais c'est pas la meilleure des options. La meilleure des options, c'est d'être ensemble avec tout le monde dans la même pièce. Et ça fait vraiment la différence. Donc, ouais, donc pas même ma photo avec You Shine et tout, donc avec ce projet-là, j'ai pu vraiment explorer ce côté-là de l'empathie. Et je parlais même à Caroline du fait qu'il me fallait voir d'un autre angle. Il ne fallait pas juste regarder à moi et comment est-ce que j'ai vécu la pandémie, mais essayer de voir comment est-ce que les autres ont compris leur expérience. Et par là, vraiment, je suis vraiment contente du résultat de la photo que j'ai pu prendre et ce qui est exposé. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que ta photo, elle est magnifique. Elle est très touchante. Tu peux nous la décrire? Donc, en fait, cette photo-là, il n'y a pas d'erreur dans la vie, mais je dirais que cette photo-là, j'ai fait beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs, mais dans ma tête, j'étais comme, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que ma petite sœur, ça avait l'air comme si elle jouait avec ses mains et tout. Et puis, elle était juste dans notre sous-sol avec un lit derrière elle et tout. Et puis, elle jouait avec ses mains et la manière qu'elle avait positionné ses mains, c'est comme si c'était en forme de prière. Et puis, là, j'étais comme ça, c'est pas mal intéressant. Et puis là, quand j'ai pris la photo, et c'est même elle-même après qui me disait que on peut en prendre plusieurs pour voir comment est-ce que ça sera et différents angles avec la luminosité aussi. Ouais, donc c'est comme ça que j'ai pris la photo et je suis tellement contente parce que c'est vrai que ça représente le fait il peut avoir le manque chez quelqu'un, mais juste le fait de savoir que être reconnaissant, ça nous aide à apprécier ce qu'on a. Même s'il y a des choses qu'on en manque, ça m'a beaucoup béni personnellement de prendre cette photo-là et de savoir que dans chacune de nos vies, c'est vrai il y a des choses qu'on aimerait avoir, mais cette pandémie nous a aidé à apprécier mieux ce qu'on a. Ouais. Merci beaucoup, Glory. C'est très, très, très touchant ce que tu nous racontes. Et puis, ça me rappelle ce que Mathieu et Kieran vous disaient continuellement.
prenez des photos, prenez des photos, prenez des photos. Hein, il faut en prendre 1000, 10 000. Il faut avoir son appareil partout et aller capturer l'invisible, aller choisir l'angle. Et puis tu vois, Glory, avec ton témoignage, tu étais avec ta petite sœur, elle joue, tu penses au thème le thème dont tu nous as décrit et tu prends cette photo et cette photo, elle veut tout dire. Hein? La petite robe que nous voyons, elle a une petite robe brune à pois rose. Il y a toute l'enfance, il y a toute la douceur dans cette photo et avec ses mains qui sont réellement comme en prière, en gratitude. Donc, elle est tellement belle, cette photo, qu'elle se retrouve au musée. Elle se retrouve au musée, imagine. Et ce que je veux dire également, c'est que chaque photo qui ont été prises sous le thème du nouveau départ est accompagnée d'un texte explicatif. Et c'est là où on peut réellement entrer en communication avec le photographe ou la photographe. C'est un moyen qui permet réellement de rentrer en réflexion également et de se poser les questions sur comment nous, on se sent ici en pandémie ou bien est-ce que, il y a des photos qui sont beaucoup sur les fleurs, reconnaître l'environnement, la beauté de notre nature ici au Canada et également la famille. Donc, ce sont tous des thèmes qui sont très, très forts dans l'exposition du Nouveau Départ, New Beginnings, et que nous désirons partager un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes. Et voilà pourquoi nous remercions tous le Musée canadien des droits de la personne. Nous remercions Chandra, nous remercions Maya, Lindsay, Emmanuel, Déborah, donc tous ces gens qui nous ont permis, qui nous ont acceptés et qui surtout ont compris l'importance de la communauté et l'importance des liens entre les communautés et de l'importance également de donner la voix aux plus marginalisés, de donner la voix aux plus petits, de donner la voix aux femmes, aux filles, aux hommes, aux garçons. Donc, en ce qui me concerne, nous sommes très, très heureux d'être avec vous et nous allons peut-être passer à la période de questions. Est-ce qu'on est d'accord, groupe? On lève notre main. Est-ce qu'on est d'accord? Do you want to share other comments, testimony before we are starting our question? Yumna, Glory, Samer, Gakah, do you want to jump in? Yeah, maybe just a little bit. Okay, go ahead. Yeah, I really feel very positive about the You Shine movement. As a new Canadian, the first thing anyone would want is the sense of community. And so I feel that if there are more youths who are really interested to also experience the same thing, I would suggest that they come on board next time, they reach out to You Shine and come to the next project, because the opportunity that we have right now, we would like others to have it too, Like me, now you are my mentor. I can speak to Karen, and those opportunities and the network that you've given us, I feel like as a young person in Ottawa, who's also engaged in the community, those are the things that any young person out there would be engaging. And so we not only gain now the photography skills, but we are also having networking, a family that we can share the opportunity. So yeah, I think that's what I just wanted to comment on. And thank you so much to the museum for putting our picture out there, and even those who really funded us, like the project, Friend University Canada, and all our partners. We really appreciate that, and we feel this is a great opportunity for the young people, especially new immigrant to Canada. Somebody just mentioned that this is a great place to be. Like me, I've never been happy than being in Canada. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All right, thank you. So we have some questions.
Caroline, will You Shine movement continue in the coming future? Yes, we will continue. We are working on another program, and we will work with other communities in the coming future with other exhibition, and we will keep you posted. And the other question is, what is important for you to share your knowledge and experience with these youth? Well, this is a great question, because the knowledge that we have, I'm as an adult and with experience in other field of development, international development, business, private business, my study at university. This is all the rich content that we have to share to the youth. They are the next generation. They are the generation who will take all the new decisions. They will be the leader of the future. So we have this responsibility to share our experience in other communities. This is what I believe. Okay, so we have a question. Yumna, what is the most important knowledge you can share with us after finishing your project with You Shine? It's a nice question. Well, the thing that I can share it with you, all of you, that in my experience with You Shine movement, the communication is very important. The knowledge that I take it from them. For example, as Caroline said, like when they ask like why it's important to share your knowledge, some of in our life there is some levels, or let's say some something in life we never know it until the end, until someone like can encourage us or tell us in details about it. So as I said before, when I was with You Shine movement, I get a lot of knowledge with them, how I can improve in photography, how I can deal with people, how I can be strong, how I can be powerful to the other, encouraging the other, not only getting the information, but also sharing the knowledge with the other. When I was like a leadership with my new youth with the second cohort, I gave them a lot of information, same what I learned, same what I taught before. So yeah, it was very good for me. So this is one of the things that I can share it. Thank you so very much. Thank you so very much. We have a question from Catherine Brisebois. Catherine Brisebois, congratulations for this beautiful project and all the powerful testimonies. Will the exhibition be shown in Quebec? Oh, j'aimerais beaucoup ça, Catherine, j'aimerais beaucoup ça. Donc, si le message se rend jusqu'au Québec, alors il nous faut simplement avoir un espace. L'exposition, elle se promène. C'est une exposition qui va devenir itinérante, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir aller toucher des cœurs. Elle pourra être exposée dans les communautés, dans les galeries d'art. Donc, il faut communiquer avec nous parce que tout est possible. Mais très certainement, Catherine, tu peux venir nous visiter à Ottawa parce que la prochaine exposition, elle sera publique et visible sur les grilles de la résidence de l'ambassade de France au Canada, sur la rue Sussex. Et le lancement se fait le 11 mai 2022 et cette exposition sera vraiment magnifique et sera accessible à tous. Donc, we have a question. Samer, are you continuing doing photography? Samer, the question is for you. Are you continuing
doing photography? Absolutely. It's a form of art that I definitely appreciate all the creative possibilities that could happen with it. So I definitely look forward to continuing it. Good. Okay, so do we have other question? I'm just waiting for the museum to. Okay, we have another question. Thank you so much, Glory. Okay, so you already, je vais te poser la question, Glory. Will you please share with us what was the most important moment that changed you or transformed the way you see your life since the project? C'est une question profonde, hein? Alors, tu choisis. Ah, il y en a tellement, mais le moment qui m'a... Je vais encore utiliser le mot bénir parce que c'est tellement vrai. C'est, en fait, on avait fait, OK, où est-ce qu'on on a souvent les rassemblements? Il y a un quartier, normalement. Et puis, on avait fait une tournée et on allait dans le quartier. Et puis, on prenait des photos. Ils nous avaient dit, OK, aujourd'hui, ce n'est pas un objet, ce n'est pas des fruits, ce n'est pas des fleurs, n'importe quoi que vous voulez. Vous pouvez prendre des photos. Et vraiment, c'était une très bonne expérience parce que ce que moi, j'avais tendance de faire, c'était juste de voir l'ensemble. Mais là, vraiment, je voyais le détail. Et ça m'a tellement aidée parce que sans m'en rendre compte, après ce projet-là, avec le fait juste même d'aller dans mes cours et juste de continuer ma vie, je me suis rendu compte que je suis de plus en plus apte à voir le détail, à voir les points positifs, à voir qu'il y a, même s'il y a une raison à tout, il y a quand même un moyen que moi, je peux utiliser cela pour m'en réjouir, en fait. Et puis, ça m'a tellement touchée. Cette petite sortie qu'on a fait, c'était vraiment une bénédiction pour moi. Oh, que c'est beau. Je suis persuadée que Kieran et Mathieu, tes photographes, les photographes et professeurs doivent applaudir ton commentaire parce que ce qu'ils ont travaillé avec vous, hein, le détail de l'image, tout se passe dans le détail. Et quand on est en macro, il y a un message qui se passe également. Donc, une question. Merci beaucoup, Glory. C'est très édifiant. Gakah, how do you picture yourself in the coming 2-3 years? What is your ultimate dream? Bonne question. Amazing. Yeah, thank you so much. This is a very good question. Yeah, I would encourage other young people to be involved in photography to express themselves. There are people who cannot express themselves. And so photography also give them that opportunity to do. I would encourage them to, to be that. I see myself in the next couple of years doing youth engagement and community outreach within the city of Ottawa. I find my opportunities and my passion right now engaging with people, and continuous doing network. And I feel like with all these opportunities and with all this experience, I will be able to contribute to my new Canadian home and also, make an impact. Well, I cannot not talk like the way I used to talk back home, but now I'm really more happy and yeah. And Gakah, we have another question for you. Mm-hmm. This is very interesting. Gakah, did you have the opportunity to share the photos with your family in Sudan? If so, what was their reaction? Well, many of them, they were shocked to learn that I can be able to take photos right now because they never see me. Yeah, but when I told people about my picture being in a museum, they are like, what? And how did you get there? And I told them, well, this is what happened when you live in a country where you're given opportunity as a young person, and they would want to see this thing happen beyond this country, and because they also want the same opportunities. But mostly the people I engage back home, especially online and Instagram and on Facebook, they were just, shocked to see that I'm able also to have this opportunity and see my picture out there.
Yeah, this is amazing, eh? Thank you so much, Gakah. Well, now I have a question for me. Caroline, what did you choose You Shine as the name of your organization? Well, c'est ce que j'expliquais au tout début de l'introduction. On m'a souvent posé la question, pourquoi You Shine? Ben, la petite histoire, elle est très courte et très simple. J'espère ne pas vous décevoir. Mais depuis quelques années, avant l'organisation You Shine, souvent, j'écrivais en bas de mes messages, textes ou emails, You Shine à mes amis ou à mes collègues de travail, à mon conjoint, à mes parents. Lorsqu'ils faisaient un bon coup, lorsqu'ils avaient une bonne nouvelle, ou bref, je leur disais toujours, je signais toujours You Shine, continue ton travail, You Shine. Alors, c'est comme ça. Et puis, lorsque j'ai dû trouver un nom pour l'organisation, c'est mon conjoint qui m'a dit, Caroline, pourquoi ce ne serait pas You Shine? Parce que d'une part, tu nous dis toujours que nous brillons, et puis tu veux mettre en lumière donc les jeunes réfugiés, leur donner la parole. Alors, je pense que You Shine Movement serait un très, très bon titre, un très bon nom pour ton organisation. Donc, c'est comme ça que l'organisation s'est appelée. Voilà. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Alors voilà, bonjour à vous tous et merci de partager vos parcours et expériences. Est-ce que cette expérience a fait de vous tous et toutes des citoyens sur certains enjeux sociaux? Si oui, lesquels? Très bonne question. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole? Glory, est-ce que tu veux répondre, Yumna? This question have been translated, right? Is this question have been translated? Just say yes or no. Okay, so I will read this message again. Okay. Okay, so what we will, the question is in French. Okay, so in English, hello to all of you. Thank you for sharing your background and experiences. Has this experience made you all citizens on certain social issues? If so, which one? Who wants to take Gakah? Could you answer this question? Yeah, yeah, I think I can. And thank you so much for the question. Some of the social issues that the You Shine actually 72, just imagine 72 young people participating in the middle of pandemic. And one of those issues we all know is the issue of mental health, especially coming from a country which probably a conflict country for all these young people, and coming to Canada. So those social issues like mental health, like isolations, having screen fatigues, because some of them are in the classes. The project was able to tackle such things. And I'm trying to position myself here through the experience I gained from You Shine, and I'm shining, which Caroline has mentioned before, which actually give us as a young person to shine in Canada. The name of the organization is also to do more outreach on the young people that are all the time in isolation and facing the issue of mental health, and that they can be able to express themselves, a part of the human right, and yeah. So those are some of the things I feel like we have positioned ourselves during the project, and we continue to tackle. Oui, exactement, Gakah. C'est une excellente réflexion parce que, notamment, vous arrivez certainement de pays en crise, en temps de guerre, dans le cadre de réfugiés. Lorsque vous arrivez, vous êtes très fatigué mentalement, physiquement. Alors, ça demande quand même du temps de repos
et puis de se poser, et puis ensuite de comprendre l'environnement dans lequel vous allez vivre et l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Donc, merci beaucoup pour ce commentaire qui est très à point. Donc, voilà. Est-ce que sa mère du Yumna? Oh, we have a question. Yumna, are you considering yourself a photographer after this project? And if yes, what is your favorite theme? Well, sometimes, yes, I consider myself as a photographer because I get a lot of information. Like I don't have my own page, like, but I always take a photos, like a portraits photos. Like I like to take a photos for people, like in shadows or in a different type. But yeah, like I always take a photo for my friends if somebody asks me. So yeah, I like to be a photographer, but soon I'm thinking to open my own page, like for photography and work as a photographer. Yeah. Thank you, Yumna. Thank We have you, another. Caroline. Yes, we have another question. Glory, you seem to be engaged in your community. Could you share your actions? What do you do? What are your inspiration? Oh, that's really a good question. Je vais parler en français. Oui, Donc, bien sûr. ok. Donc, déjà, je fais partie d'une communauté de jeunes. Et puis, en fait, j'aime beaucoup être à l'écoute des gens. J'aime beaucoup être à l'écoute des gens et juste être autour des jeunes qui ont un background différent, qui ont des connaissances différentes. C'est en fait, ça m'apporte ça m'aide en fait à être plus à l'écoute et au travers de ce que j'apprends et de ce que j'apprends dans ma Youth Shine, ça m'aide à avoir différentes perspectives de comment adresser ces jeunes-là et de pouvoir les comprendre davantage. Donc, ouais, c'est ça en fait. Bravo. Nous avons une question très technique. We have a very technical question. What type of cameras were used? Qui veut répondre à cette question? What kind of cameras were used? Okay, so maybe Kieran and Matthew can type down the answer because it's very technical, but it was a very simple camera. We have a semi-automatic cameras, which was, we have like 33 cameras, and they were very small, but actually it was better than an iPhone or another device because ça permet de vraiment travailler l'image, c'est-à-dire de faire des focus, hors focus, de travailler les ombres, les lumières. Donc, ça a permis réellement à faire de magnifiques photos au cours des mois qui ont suivi. So, Kiran Abwani answered this very important question. We used compact digital cameras and cell phones. But the cell phones, comme je disais, ils ont été utilisés à certains moments, mais nous avons vraiment privilégié des caméras semi-automatiques digitales. Merci. Une autre question. Et vraiment, we are very busy tonight, right? People are very interesting, which it's all of you guys. I'm so happy. Gakah, do you feel stronger and wiser since you have finished this project? If so, could you explain why? Yeah, I learned a lot of, I think I've gained much knowledge of my Canadian, on my new Canada, my new home in Canada here. Yumna talk about leadership.
Since then, I've engaged in the community so far with youth engagement, and also given me a lot of networking in the community so far. And yeah, and the 21st century skill that we've been emphasizing, you know, creativity. You know, if you go through our website, you will see some of my pictures, and you know, I just love the candle that I saw, and there was a picture of the field that I took. So those were some of the skill that I've learned, and also now I'm more confident. You know, when I came in in Canada, I was more, you know, a lot of trauma, considering I've not been settling for a long time, and so coming here, I was now able to settle my mind in peace, and also being involved in the community has given me the capacity to be more confident, and I can be able to express myself now more than before, you know. And these are the things that are really matter to me, especially during the project. And yeah. Thank you. I'm wise, as you say now. You're wiser. Yes, you're much wiser. I hope that it's answered the question very well. We have another one. It's for Samer. Samer, how important it is to integrate a community as a newcomer in Ottawa or other place in Canada? How it is important to integrate into a community? Well, it's definitely important to integrate yourself into a community, especially as newcomers. Your only true source of information can come from other people only. Like Google won't be that reliable in these situations. So you definitely have to integrate yourself into a community, find people who can help you out, meet others. Everyone will be as helpful as possible. Here in Canada, people will just want to help. So yeah, go integrate yourself. Go find a community, go find your people, get involved. That's an excellent message. Find the people, get involved, be active, don't be afraid. You are in a safe place most of the time. And when you integrate a community with due diligence, see the people, talk to the people, well, it's a good start. So that was the last question of our panel discussion. I want to thank everybody who has this question. It was good, good, good. And Kiran said, thank you, Samer, for your words of wisdom. Voilà. Oups, une autre question. Je voudrais savoir quel lien gardez-vous avec votre pays d'origine? Sorry, we have another question, just pop up. Could you tell us what is the, it will be translated because I don't want to make any error in English. Je voudrais savoir quel lien gardez-vous avec votre pays d'origine? So is there any relation link from your mother country, like the country where you were born? Is there still connection with the country where you're born? So who wants to talk? Glory, you want to talk? Do you want to answer this question? Yes. Gakah as well? Okay. En fait, moi, c'est la manière que je reste en contact avec mon pays d'origine, qui est le Cameroun. C'est vraiment rester en communication avec mes cousins et parler avec les membres de ma famille parce que, comme j'ai dit même tantôt quand je parlais, c'est mon oncle, à part mon oncle qui vit ici, on n'a pas beaucoup de membres de la famille ici. Donc, c'est vraiment important pour moi de rester en communication, en fait, avec les membres de ma famille dans mon pays. C'est comme ça que je reste en contact avec eux. Merci. C'est très important, hein? C'est très important de garder contact, j'imagine, même si nous sommes loin. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos origines. Donc, je suis très heureuse. Yomna, did you stay in connection with your country of origin?
Yes, for sure. So I still have my in Dubai. I still have my my family, like my sister and brother, and my friends also. So I always, when I have, sorry, I always, when I have any new collection, any photos, anything, I always share it with them. Some of them, they actually share it in their social media, and they tagged me. Um, so I always keep in touch with them, not only for my photos, like in normal life. So they are at the end part of me. So even if I'm far away from them, but at the end they are my friends. So I still in connect with them. Yes. Thank you, Yumna. So And much. Dubai, it's a nice place, right? Yeah. It's a beautiful place. I assume I've never been there, but I think it's a beautiful place. You have to. And, yes, and both and Samer, do you have still connection with your country of origin? Samer. In Syria, I definitely have all my relatives there, my grandma, granddad, my aunts and uncles. So now with Easter coming up, and now we have a lot of chatting to do with each other. We're gonna have a nice video chat with some feasts, and it's gonna be great seeing everyone again. Because it's really been a long time. I mean, last time I was in Syria was in 2012. So I really miss everyone. Oh, I can imagine. And finally, both do you still have, connection with South Sudan? Well, as one of the, I would say, political refugees, the only people I would have much attachment to is my family. Unfortunately, many of them, I kind of get them because of the civil war. Especially, I'm a twin brother. I think for the last 8 years, I've never met my twin brother. And yeah, I'm still in touch online because, because of social media, people are able to come more closer than before. And yeah. Difficult situation. But we are so happy that we are with us tonight, Gakah, and your family are safe, new path, new future, building your present for your future. This is beautiful. Well, this is my last words. C'était notre dernier tour de table. Donc, nous vous remercions encore une fois, beaucoup pour votre attention, votre collaboration. Ça nous touche. C'est important de donner la parole à nos jeunes et à nos jeunes Canadiens. Donc, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, allez visiter l'exposition au musée. C'est gratuit. Corridor de la communauté. Il n'y a pas plus beau que ça. Donc, au grand plaisir de se revoir dans un futur rapproché. Merci beaucoup. That concludes our program. Thank you to our presenters and our moderator. Thank you for joining us from home. Keep checking our website and follow us on social media if you want to be alerted to future museum events. Also, if you or your community organization would like to be considered for display in the museum's community corridor, similarly to New Beginnings, please consider applying today. Ceci conclut notre programme. Merci à nos intervenantes et à notre modératrice. Merci de vous être joints à nous depuis chez vous. Continuez à consulter notre site web et à nous suivre sur les médias sociaux si vous voulez être informé des futurs événements du musée. Aussi, si vous ou votre organisation communautaire avez un projet que vous aimeriez exposer dans le corridor communautaire du musée, songez à présenter une demande dès aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée.